Hello, dears. How are you? I hope that all of you are okay. Today, inshallah, we are going to continue what we started talking about yesterday. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن الأشياء اللي حكينا عنها امبارح, but with what we are going to expand more in our story or personal recount. So let me remind you of personal recount. What do you mean by personal recount? We said that personal recount when you tell something about you. When you tell something about you. اوكي يعني لما بدك تحكي شيء عن حالك وبنستخدم هون عادة ال first person زي ال I وال we. تمام. if you are talking about yourself you are going to use I. إذا أنت بتحكي عن نفسك بتستخدم ال I اللي هو ضمير المتكلم أنا, أو بنستخدم إذا كان بدي أحكي عن نفسي ومجموعة معي بستخدم ال we اللي هو ضمير المتكلم للجمع بمعنى نحن. تمام. And you know that we have learned some vocabularies like glacier, وحكينا معنى glacier وإنه إلها two pronunciations تنلفظ بطريقتين اللي هي glacier in British معناها نهر جليدي, ونفس الشيء glacier in American ومعناها برضو نهر جليدي. تمام. برضو تعرفنا على الماونتين بيك. البيك حكينا اللي هي قمة الجبل أو رأس الجبل من فوق. تمام. اللي هي القمة الماونتين بيك. حكينا برضو عن الريفن وحكينا اللي هو الوادي very narrow valley, بيكون وادي ضيق جدا وعادة ممكن تتجمع فيه مياه الأمطار as a river. حكينا كمان عن many other words, كلمات كتيرة. So let's now revise what is our unit title in the mountain. You know that this personal recount, you will see that the whole story or the whole adventure that Susan talked about, يعني كل story أو الادفنتشر اللي خاضتها سوزان وحكت عنها كانت in Switzerland. And as you can see in this picture, this is the mountains or Switzerland's mountains. Okay. يعني هاي جبال موجودة بهاي الطريقة وبهذا الشكل بسويسرلاند. Let me tell you one thing, that Switzerland has a very 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 fabulous nature. شو يعني fabulous يعني amazing, مدهشة, رائعة. fabulous nature, طبيعة خلابة, طبيعة رائعة, طبيعة خلابة, طبيعة رائعة جدا. This is a picture of what I have told you about. يعني هاي picture بتحكي لكم عن الاشي اللي أنا قلت لكم عنه اللي هي mountains in Switzerland. Okay. This is another picture talks about or shows you, another picture shows you how the view of the mountains. This picture for the mountains in winter. وهاي الصورة بنلاحظها موجودة وين بتكون بالشتاء, بتكون بالطريقة هيك. There are snow مثل ما انتو شايفين غاد شو في عنا there is snow في سويسرلاند في عنا snow. There is snow. Sorry, I messed up with R, but it should be S. Okay. So now let's start with our lesson. خلينا نبلش بدرسنا. As you remember, I told you our unit title is In the Mountains, and we explained the word mountains اللي هي بمعنى جبال. I asked you for a homework yesterday to find out the meaning of walk here as what? As a noun. Because if you have noticed in the lesson title, you will find that that's favorite walk. What do you mean by walk here? Walk is a noun. Okay, this is a noun, and it means a trip on foot. A trip on foot. اوكي. وراح تلاحظوا انه معناها a trip in foot يعني رحلة سيرا على الأقدام, as you can see here in the picture. مثل ما انتو شايفين هون بالpicture اللي قدامنا. اوكي. This is what we call it a walk. Walk as a noun, not as a verb. Walk here شو معناها؟ معناها a trip on foot اللي هي رحلة على الأقدام. اوكي. طيب
If you have noticed, this is a picture for the Switzerland mountains. إذا هلأ بتشوفوا هون بالصورة، هاي هي صورة للسويتزرلاند mountain مثل ما أنا ورجيتكم، أو الماونتنز. وهون رح تلاحظ إنه إحنا عنا التكست comprehension أو الفيرست page من البيرسونال recount. The type of our lesson for today, the type of our lesson for today هي personal recount. So what is the lesson title? It's Dad's favorite walk. As we used to do all the time, we are going to divide our lesson into parts. رح نقسم درسنا لparts. Each paragraph we are going to listen from the native speaker. كل فقرة رح نسمعها من النيف سبيكر، وبعد هيك رح أرجع أنا أقرأها وأبلش إيش أعمل explanations and ask oral questions. رح أعمل لكم explanation، نعمل شرح لإلها، ورح نعمل كمان oral questions. So we will start with paragraph number 1. So again, what is our lesson title? It is Dad's favorite walk. نزهة والدي المفضلة. walk حكينا هون معناها نزهة على الأقدام. Okay, now we are going to listen to the first paragraph from the native speaker. Listen carefully. اسمعوا كويس. Follow me, and after listening to the native speaker to this record، بعد ما نسمع هذا الريكورد للfirst paragraph, I'm going to read it for you and explain it. رح أقرأ لكم إياه وأشرح لكم إياه and ask you some oral questions. ورح أسألكم شوية أسئلة خلال الشرح. Let's listen. Page 30, Unit 2. In the Mountains. Reading. Dad's favourite walk. My dad used to live in Switzerland and he worked as a mountain guide. This summer, Dad wanted to visit Switzerland again. In July, I travelled to the mountains with Mum, Dad and my twin brother, Fred. We stayed in a hotel in a little village and we had a great time. So, after listening to the record, please follow me on page 30. صفحة 30 الكل يا حبايبي يفتح كتابه صفحة 30. And let's listen carefully and write down the vocabulary on our box. مثل ما تعودنا بالصف نكتب meanings for the vocabulary على كتابنا. إذا أنت عم تحضري بالفيديو وعم بشرح لك أنا فيه، بتمسكي قلمك، رصاص، الحبر اللي بتحبيه، وبتحطي your book in front of you، بتحطي كتابك قدامك and write down the notes that I'm going to say. بدك تكتب الملاحظات اللي أنا رح أحكيها. Either if I'm going to write it down on the screen or I'm going to say it orally. إذا أنا كتبتها على الشاشة أو حكيتها orally، يا ريت نكتب مثل ما تعودنا بالصف يا خامس. Okay. So, Dad's favorite walk. So who's the writer for this personal recount? Susan. Who's the writer for this personal recount? يعني مين الكاتب؟ who's the narrator? الناريتور والكاتب for this personal recount is Susan. يعني الكاتبة والراوية لهاي البيرسونال ريكاونت أو هاي الادفنتشر هي مين؟ هي Susan. So in Dad's favorite walk we are going to go through adventure. رح نروح خلال إيش؟ adventure. What do you mean by the word adventure? I explained it for you yesterday. شرحت لكم إياها امبارح. معناها مغامرة. إذن adventure معناها مغامرة. Okay, let's read. My dad used to live in Switzerland and he worked as a mountain guide. Okay, so Susan started with an introduction paragraph. بلشت سوزان personal recount with introduction paragraph. شو يعني introduction paragraph؟ يعني اللي هي الباراجراف أو الفقرة الافتتاحية للأدفنتشر اللي بدها تحكي لنا عنها.
My dad used to live in Switzerland. So she started by introducing who? Introducing her dad, her father. Isn't Susan introduced her father by saying, my dad used to live in Switzerland. Do you remember used to? Do you remember this structure? What do you mean by used to? يعني اعتاد إيش؟ اعتاد العيش where? In Switzerland. إذن he used to live in Switzerland. He used to live in Switzerland and he worked as a mountain guide. So he worked. This is verb 2. Do you remember past simple? When we talked about regular and irregular verbs, تتذكر لما حكينا عن irregular irregular verbs. So Susan's dad used to live in Switzerland. اعتاد إنه يعيش بسويسرلاند and he worked as a mountain guide. If I ask you a question here, what was Susan's dad job? What was Susan's dad job? شو كانت وظيفته؟ بتقولوا لي إيش؟ a mountain guide. What do you mean by mountain guide? مرشد جبلي. Okay? مرشد جبلي. يعني المرشد الجبلي يمس الجايد المرشد بيكون مختص بهاي الأماكن. إذن he knows everything about mountains in this place. بيكون عنده خبرة ومعرفة بكل الأماكن بهاي الجبال. So اسمه هو mountain guide يعني مرشد جبلي. مرشد جبلي بقود الناس عبر الجبال. keep them safe. He keeps them safe. بخليهم بأمان. teach them how to walk through the mountains. بعلمهم كيف يمشوا كيف يعني بعلمهم الطرق الآمنة لأنه يوصل للmountains أو يمشوا بالmountains. sometimes how to climb mountains. إذن هو a mountain guide. mountain guide حكينا مرشد جبلي. إذن نكتب فوقيها بقلمنا الحبر أو قلمنا رصاص mountain guide معناها مرشد جبلي. تمام؟ let's change the color of the pen here. خلينا نغير ال color for our pen here. Okay, so as we said, my dad used to live in Switzerland and he worked as a mountain guide. مش worked. شوفوا الساوند للأو إي. worked. Okay, worked as a mountain guide. Okay, this summer يعني هذا الصيف. this summer that wanted to visit Switzerland again. So what did Susan's dad want to do this summer? What did Susan's dad want to do this summer? شو بده يعمل Susan's dad هذا الصيف؟ بتقولي لي this summer that wanted يعني ايش هون معنى wanted؟ this is a verb ومعناها يريد. إذن هو يريد زيارة. he wanted to visit أو يرغب بزيارة. visit بمعنى هون زيارة. to visit Switzerland أو يرغب أن يزور وين؟ سويسرلاند. إذن هو شو حابب يزور؟ حابب يزور سويسرلاند. إذن dad wanted to visit يرغب أو يريد أن يزور إيش؟ سويسرلاند again معناها مرة أخرى. تمام؟ إذن بنلاحظ إنه wanted هون verb to visit. this is verb 1. ليه؟ لأنه إجا قبله to. حكينا إنه دايما إذا بيجي to وراها فعل الفعل بيجي مجرد. Switzerland noun وبنسميه proper noun. شو يعني proper noun؟ اسم مخصص. شو يعني اسم مخصص؟ الاسم المخصص هو الاسم اللي بيجي capitalization دايما. شو يعني capitalization؟ يعني دايما بيجي capital letter سواء in the beginning of a sentence or in the middle or at the end. إذا في بداية السنتنس أو بنصها أو بآخرها دايما بيجي capitalization. والcountry's name دايما بتيجي capitalization. دايما يا مس capitalization. Okay, let's continue. In July, I traveled to the mountains with mom, dad, and my twin brother Fred. In July. So if I asked you, what happened in July? What happened in July؟ يعني إيش شو صار بشهر جولاي؟ لو سألتك what happened in July بشهر جولاي اللي هو شهر 7 شو صار؟
Susan traveled to the mountains with mom, dad and her twin brother. يعني سوزان سافرت للماونتنز مع داد ومام يعني أبوها وأمها ومين كمان her twin brother اللي هو أخوها التوأم اللي احنا تعرفنا عليه in the last video. حكينا عنه باللاست فيديو. اوكي او ممكن اسألك واحكي لك ممكن اسألك اقول لك where did Susan travel to with her dad, mom and her twin brother. لو سألتكوا قلت لكم وين سافرت مع أبوها وأمها her twin brother بتقولوا لي اللي هي to Switzerland or to the mountains in Switzerland. اوكي ولو سألتكوا كمان سؤال برضو بيعطي نفس الإجابة who traveled with Susan to the mountains. مين سافر مع سوزان للماونتنز؟ بدكوا تحكوا لي مين؟ dad, mom and her twin brother Fred. أو ممكن نحكي dad, mom, Fred. أوكي يا حلوين؟ إذن هون لو إجينا لمام dad وعنا هون Fred كل هاي بنسميها إيش؟ names أو nouns. هاي كلها إيش؟ nouns. تتذكروا اختصار الnoun بإيش حكينا الnoun نختصره بالN. twin حكينا معناها إيش؟ توأم. twin معناها توأم. أوكي we stayed in a hotel in a little village and we had a great time. Okay, we stayed in a hotel. What do you mean by the word hotel? شو معنى كلمة hotel? hotel اللي هي فندق. Okay, we stayed in a hotel. لاحظي هون شو استخدمنا برضو verb to because she's talking about something that happened with her. إذا إحنا عم نستخدم هون إيش؟ past simple. ليه؟ لأنه هي عم تحكي لنا عن إشي صار وخلص وانتهى معاها. إذا we stayed. لاحظوا شو استخدمت هون ما قالت they stayed ولا قالت you stayed حكت we. ليه؟ because this is a personal recount. ليه هذا personal recount؟ لأنه هي عم تسرد إشي صار معاها ومع الناس اللي كانوا معاها. لما بتحكي عن حالها بتستخدم الآي ولما بتحكي عن الناس اللي معاها So as I told you she used the pronouns I and we. When she wants to talk about herself she used what? She used I. She uses I. And when she wants to talk about other people who were there with her she uses we. إذا بتستخدم first person هم نسميهم personal pronouns. So we stayed in a hotel in a little village. Little village بمعنى إيش هون؟ معناها small village. إذا كلمة little شو معناها؟ نكتب فوقيها in English معناها small. شو معنى small؟ صغير. أوكي إذا small village شو معنى village حكينا؟ قرية. إذا هي كانوا they stayed. إذا هم they stayed in a hotel in a small village. يعني هم أقضوا وقتهم أو أقاموا we stayed home بمعنى أقاموا في hotel. يعني they booked in a hotel. booked بمعنى إيش؟ حجزوا بهوتيل. وهذا الهوتيل was where is this hotel? Where is this hotel? This hotel is in a little village in a small village. يعني في قرية صغيرة. And we had a great time. لاحظوا هون عنا verb to had هون بمعنى إيش؟ أمضينا وقتا ممتع. great هون adjective. أوكي يا حلوين؟ إذن let's revise it again. خلينا نرجع مرة تانية نعمل revision لإلها. إذن حكينا إنه Susan's dad used to work as a mountain guide and he also used to live he used to live in Switzerland. هو اعتاد يعيش. المين ideas هون بتحكي عن Susan's dad. أول فكرة عن his background اللي هي حياته كيف كانت. اللي هي حياته شو هي كانت؟ إنه هو used to live in Switzerland. كان معتاد يعيش بسويسرلاند اللي هي سويسرا بنسميها بالعربي. وهو worked as a mountain guide وكان يشتغل كإيش؟ كمرشد أو يعمل كمرشد سياحي. أوكي. But in this summer what did dad decide to do?
he decided to visit Switzerland again. إذا بنفهم من الكلام إنه dad left Switzerland، إنه ترك سويسرلاند. أوكي. In July، هلا هي بتحكي لنا what happened in July. I traveled to the mountains. إذا she traveled to the mountains. هي سافرت وين؟ للجبال. With who? With her mom, dad and her twin brother Fred. وحكينا إنه هون mom, dad وعنا Fred. All these are nouns. All these are nouns. قلنا سويسرلاند اللي إحنا شايفينها هاي هي طبعا إيش؟ هي proper noun، اسم مخصص، والاسم المخصص دايما بيجي capital or it requires capitalization. It requires capitalization يعني بيتطلب انه يكون capital letter. اوكي يا حلوين. وحكينا هون انه the verbs that we use or she used in this paragraph، الverbs اللي استخدمتها بهاي الباراجراف كلها كانت past verbs. past verbs شو يعني past verbs؟ يعني أفعال مالها أفعال في الزمن الماضي، أفعال بالزمن الماضي، وهي الverb to. وإذا لاحظنا كمان إنه أغلبها كانت regular verbs وبعض الأفعال كانت irregular. أوكي. وبرضو استخدمت هون كلمة اللي هي one of the structures that we talked about اللي هي قاعدة used to. قاعدة used to. أوكي. اللي هي بتحكي عن past habits. Okay, let's move to the second paragraph. خلينا نيجي لparagraph number 2. Let's listen again to the second paragraph. بنسمع second paragraph من native speaker وبعدين together we are going to explain it. One day, Dad took us on his favourite walk. First, we followed a narrow path through a meadow. There were lots of flowers and there were goats with bells round their necks. Okay, so one day, Dad took us on his favorite walk. What happened one day with Susan? Her dad took them on his favorite walk. His favorite walk. So one day يعني بأحد الأيام. Okay. What did Susan's dad do? He took them. طبعا هي حكت us وأنا بحكي them on his favorite walk بنزهته المفضلة. نزهته المفضلة. First, لاحظوا بتتذكروا لما حكينا إنه هي tell us the events in a row أو بتحكي لنا إياها بالترتيب. الإيفنتس تبعتها بتحكي لنا إياها بالترتيب بشكل مرتب. First, second. شوفوا شو صار. First, we followed a narrow path. We followed a narrow path. What do you mean by the word narrow? Narrow here is an adjective. هي adjective شو معناها؟ ضيق. Do you remember? Narrow. و path اللي هي ممر أو طريق. إذا لما بحكي a narrow path together شو معناها؟ a narrow path معناها ممر ضيق. ممر ضيق. through a meadow. meadow. لاحظوا meadow اللي هو إيش؟ سهل. أوكي. الميدو اللي هو السهل أو الأرض المنبسطة. إذا first we followed a narrow path. إذن أول شي مروا من خلال narrow path اللي هو ممر ضيق through a meadow يعني الممر الضيق اللي مروا فيه من خلال السهل كان إيش؟ من خلال السهل. أوكي. There were lots of flowers and there were goats with bells round their necks. What did they see there in the meadow? What did they see in the meadow? شوف شو حكت لك. or what were there in the meadow. يعني أنا ممكن أسألك هون سؤالين على هذا اللاين. Okay. There were lots of flowers and there were goats with bells round their necks. إيش بقدر أسألك سؤالين. بقدر أحكي لك what were there in the meadow or what did they see in the meadow. يعني شو شافوا أو شو كان في هناك بالميدو. There were lots of flowers. Lots of flowers شو يعني lots of flowers؟ يعني many flowers. شو يعني many flowers؟ يعني الكثير من الأزهار. كان في أزهار كتير. ليش إحنا بنحكي الميدو والسهل دايما بيكون كله خضار وجرين وبيكون عندك leaves green leaves وبيكون عنا flowers وبيكون في عنا goats. أوكي.
وبيكون في عنا kind of animals، بيكون في عنا مجموعة من الحيوانات والinsects وإلى آخره. So there were lots of flowers، إذا كان في كتير من الأزهار موجودة بالميدو. and there were goats. What do you mean by goats? goats اللي هو الماعز. دائما بسهولة سويسرلاند هي تتميز بوجود الماعز فيها. with bills round their necks. You know what do you mean by bills? bills يعني شو عاملين هم؟ round their necks يعني حوالين رقابهم أو أعناقهم. حوالين الأعناق شو في حواليهم؟ bills. bills اللي هي أجراس. إذا هم شو عاملين؟ حوالين أعناق هذه الجوتس اللي هي الماعز هدول، كل واحدة فيهم في على رقبتها زي جرس ملفوف على رقبتها. تمام؟ زي جرس ملفوف على رقبتها. إذا عنا هون lots of flowers we can see. Or what did they see in the meadow? They saw lots of flowers and goats with bills round their necks. Okay? next شو معنى next؟ next هي noun والمفرد لإلها neck ومعناها المفرد رقبة as neck، وهون رقاب أو أعناق باللغة العربية. تمام؟ خلينا نكمل. They tinkled when the goats moved. After that, the path went through a forest. It was shady and quiet. They tinkled when the goats moved. They tinkled when the goats moved. لاحظوا هون البروناون they على مين بيعود؟ على Susan and her family? Of course not. they بتعود على مين؟ على الgoats، بتعود على الماعز. they refers to goats، بتعود على الماعز. they I'm sorry no they بتعود على الbells. sorry I messed up. okay إذا they ما بتعود على الجوتس. I'm sorry for this. they tinkled. لاحظوا they tinkled يعني صاروا يرنوا أو يطلعوا صوت هيك رنة الجرس. بتعرفوا رنة الجرس الخفيفة؟ they tinkled when the goats moved. إذا هون they بتعود على مين؟ هلا ممكن إحنا يصير عنا إيش هون شوية نحس إنه في إشي غريب. هل they بتعود على الجوتس ولا بتعود على سوزان and her family ولا بتعود على البيلز؟ خلينا نشوف الفعل اللي وراه. حكالك they tinkled when the goats moved. tinkled بمعنى صارت ترن أو تطلع صوت رنة الجرس. when the goats moved إذن هي هون they بتعود على البيلز. إيش هي اللي tinkled؟ اللي هي البيلز. البيلز الأجراس صارت إيش تطلع صوت. when the goats moved لما بتحرك الماعز بتطلع إيش هذا الأجراس؟ بتطلع صوت. after that شوفوا هون حكينا in line or in row بيعطينا إيش؟ بيعطينا اللي هو الترتيب أو شو الأحداث صارت بشكل مرتب. شو بتقولنا؟ after that يعني بعد ذلك the path اللي هو إيش حكينا؟ الطريق أو الممر. went through a forest. إذن أول شي the path they walked through a narrow path in a meadow. الميدو هذا شافوا فيه flowers and goats with bills in their neck on their necks. كان في around their necks في عندهم pills. then after that the path went through what? a forest. went through a forest. وthrough هون معناها خلال، من خلال. إذا هلأ وين صار الطريق؟ الطريق تحول من الميدو ل through a forest خلال الغابة. إذا أو من خلال الغابة. وفورست هون معناها غابة. أوكي. It was shady and quiet. It was shady and quiet. It was shady and quiet. What do you mean by this? الإت على إيش بتعود؟ It was shady quiet. هدول التنتين adjectives. These two words are adjectives. والإت هون على إيش بتعود؟ It was shady and quiet. شو هو؟ The path through the forest. الطريق من خلال الغابة. أو path was what? shady يعني مظلل
تمام؟ يعني في في احنا بنحكيها بالعربي. وquiet يعني هادئ. quiet يعني هادي، لا في صوت ولا في إشي، وكان shady ما في الشمس مو مبينة، مضلل. أوكي، خلينا نشوف what happened next. It reminded me of Red Riding Hood, but I didn't see a wolf. After the forest, the path climbed steeply towards the mountain peaks. Okay. It reminded me of Red Riding Hood, but I didn't see a wolf. So, what did the path through the forest remind Susan of? لو سألتك سؤال هون, what did the path through the forest remind who? Remind Susan of. بإيش ذكر سوزان؟ It reminded يعني ذكرها. وبنرجع مرة تانية لقيت على إيش بتعود على path through the forest. It reminded her. والمي طبعا هون بحولها لهير لأنه أنا بدي أجاوب هي شو شافت أو شو تذكرت. It reminded her of Red Riding Hood. Do you know Red Riding Hood اللي هي صاحبة الرداء الأحمر أو اللي إحنا بالعربي بنحكي لها ليلى والذئب. It reminded me of Red Riding Hood, but I didn't see a wolf. wolf اللي هو إيش؟ ذئب. يعني هاي الطريق through the forest ذكرتها بالريد رايدنج هود. وشو كانت بس ناقص بالستوري أو ناقص إنه ما في wolf. There's no wolf or she didn't see a wolf. إذن quickly خلينا نراجع اللي حكيناه هون. إنه it was shady and quiet اللي هو path through the forest was shady مضلل. quiet هادئ. What did the path through the forest remind Susan of? It reminded her of Red Riding Hood. يعني ذكرها بالRed Riding Hood اللي هي صاحبة الرداء الأحمر أو ليلى والذئب. But I didn't see a wolf. She didn't see a wolf. ما شافت الولف اللي هو الذئب. وكمان لو اجيت سألتك سؤال describe the path through the meadow. لو قلت لك وصفي لي path through the meadow and describe the path through the forest. path through the meadow كان كيف يعني full of flowers and there were goats with bells around their necks. اوكي بعدين through هلا لما صار الطريق او تحول الممر through the forest it was shady and quiet. It was shady and quiet يعني كان مضلل وهادئ. اذا بنحط خط عند كلمة wolf. ولهون اليوم بنكون خلصنا درسنا وهيك بنكون شرحنا اول فقرة وتاني فقرة بضل لنا منها جزء بسيط. We will continue tomorrow إن شاء الله. بتمنى إنه نكون فهمنا لحد الآن الفكرة من التو paragraphs اللي إحنا حكيناهم ونكون كتبنا وأنا عم بشرح المعاني بالعربي فوق كل كلمة. Thank you so much for listening. See you إن شاء الله in our next video.